ஆல் இந்தியா ரேடியோ. செய்திக்கதம்பம். மத்திய அரசின் ஈனாம் திட்டம் குறித்து விளக்குகிறார் எமது செய்தியாளர் ஜி. விஜயகுமார். உழுதவன் கணக்கு பார்த்தால் உலக்கு கூட மிஞ்சாது என்பார்கள். எனினும் மக்களின் உணவு தேவைக்காக நேரம் காலம் பார்க்காமல் உழைத்து வரும் விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாத்திடும் வகையில் மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக விவசாயிகளின் விளைபொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைத்திடும் வகையில் மத்திய அரசு ஈனாம் எனப்படும் தேசிய மின்னணு வேளாண் வர்த்தக திட்டத்தினை செயல்படுத்தி வருகிறது. அதிகமான விளைச்சல் காலங்களில் உரிய விலை கிடைக்காமல் விவசாயிகள் படும் அவதிக்கு இந்த திட்டம் நிரந்தர தீர்வினை உருவாக்கி உள்ளது. தற்போது தருமபுரி மாவட்டத்தில் தக்காளி விளைச்சல் மிக அதிகமாக உள்ளது. இதனால் ஒரு கிலோவிற்கு 3 ரூபாய் முதல் 5 ரூபாய் வரை மட்டுமே விலை கிடைப்பதால் பாதிக்கப்படும் விவசாயிகளுக்கு உதவிடும் வகையில் சேலம் மாவட்ட வேளாண்மை விற்பனைத்துறை எடுத்த நடவடிக்கை காரணமாக சேலம், தருமபுரி என 2 மாவட்ட விவசாயிகளுக்கும் பயன் கிடைத்துள்ளது. தேசிய மின்னணு வர்த்தக திட்டத்தின் மூலம் தருமபுரியில் அதிகம் விளைந்துள்ள தக்காளியை சேலம் மாவட்ட உழவர் உற்பத்தியாளர் கூட்டமைப்பினர் ஆன்லைன் முறையில் விலைக்கு வாங்கி சேலம் சந்தைகளில் விற்பனை செய்கின்றனர். இதன் மூலம் 2 மாவட்ட விவசாயிகளுக்கும் ஒரு சேர பயன் கிடைப்பதாக கூறுகிறார் சேலம் மாவட்ட வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிகத்துறை துணை இயக்குனர் பாலசுப்ரமணியன். அப்ப உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவன மெம்பருக்கு நாங்க இங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துறோம். அவங்க வித்து கொடுத்து தருமபுரி மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு நல்ல பேருதவியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க முதல்ல 4 ரூபாய்க்கு வித்து தக்காளிக்கு நாங்க 8 ரூபாய்க்கு கொடுத்துறோம். 8 ரூபாய் ஈனாம்ல கொடுக்கறதுனால நேரம் அக்கௌண்ட்டுக்கே போயிருது. அந்த விவசாயியோட அக்கௌண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு இடைத்தரகரோட காசு, மண்டி கமிஷன் எதுவுமே இல்லாம இன்னைக்கு ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு தக்காளி விவசாயி கொடுத்தாருன்னா நான் இன்னைக்கு ஈவினிங்கே அவரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல 1000 ரூபாய் போய் சேர்ந்துருது. தேசிய மின்னணு வர்த்தக திட்டம் முழுக்க இணையதளம் வாயிலாக செயல்படுத்தப்படுவதால் இடைத்தரகர்கள் யாருமின்றி நேரடியாக பயன் கிடைப்பதாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். நாங்கள் இந்த திட்டம் தொடங்கி ஒரு 15 நாள் ஆகுது. இந்த 15 நாள்ல சுமார் 150 டன் நாங்கள் தக்காளி மட்டும் தருமபுரியிலிருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்படி இம்போர்ட் பண்ணதுல தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய 3000 விவசாயிகள் பயன்பட்டு இருக்கிறாங்க. எங்களால் நாங்கள் சேலம் மாவட்டத்தில் குறைஞ்ச விலைக்கு எங்களால் தக்காளியை சப்ளை செய்ய முடிந்திருக்கு. இடைத்தரகர்கள் நீக்கப்பட்டு விட்டார்கள். இடைத்தரகர்கள் இல்லாதனால விவசாயிக்கும் லாபமா இருக்கு, வாங்குறவங்களுக்கும் கம்மி ரேட்ல கிடைக்குது. ஒரு கிரேடுக்கு ஒரு 25 ரூபா விவசாயிகளுக்கு லாபம் நிக்குது. மத்திய அரசின் தேசிய மின்னணு வேளாண் வர்த்தக திட்டம் சேலம், தருமபுரி மற்றும் கடலூர் மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தியுள்ளது. சென்னையில் கடல்சார் பல்கலைக்கழகத்தின் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு பேசினார் அப்பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் மாலினி வி. சங்கர். அவர் பேசும்போது, The Indian Maritime University is focused on education and research in maritime sector. So it's a very specialized university. It is not a general university. So the first thing is to take the awareness to the local public that there is a university in your own backyard, in your own state, that specializes in maritime education. So many people, although it's a coastal state, but some of the students are in the interior areas of the coastal state, they may not be aware. We find that they may not be aware that there is what is maritime sector, what are the prospects of, how do you get into a maritime university, what are the prospects after that. So entire efforts now, our initiatives are to reach out to the public in a state in which we are headquartered, saying that everybody here should at least be aware, and then it is a career choice for them. So with this as the objective, we have taken several initiatives. Apart from giving advertisements, that is just one part of it. We think it is very static, but it has a press, definitely has a big reach to the public. But apart from that, we thought we will talk to the press so that they are the intermediaries and they are the influencers, if I can call you that, influence the public to look at this news. Apart from that, we are writing to the school education department. We are writing to several schools, headmistresses, principals, to say that please, share this information to your students. And sometimes it depends on the principals of the school. They write back saying, can you have an online interactive session for about 1 hour with our students? So that's how this will not happen overnight. It cannot happen that we take this initiative today and tomorrow everybody knows about it. It's not a film where you release it and then every day, the same day, people know about it. We are making this initiative so that more and more people come to know about it. And more people have this option, because they may not see. I grew up in Chennai, but I wasn't aware that you can go for maritime jobs, right? So everybody thinks about IIT engineering
medicine. So we are trying to say that this is also engineering, but it is a very specialized engineering. The prospects are very high. As the trade goes up, as the economy becomes bigger, there will be more and more need for ships because the ships carry the goods and services. So you do need ships. When you have more ships, you have more people getting into that profession. Apart from that, well, these people who do these BTech and BSc courses, they go on board ships, fine. But they may not go on, some of them say, okay, I'll work for 10 years, 20 years, make my money. And they turn into entrepreneurs also. They don't pay, if they are working on foreign ships, they don't pay income tax. And they get handsome money, they get faster promotions depending on their performance, their skills, as well as the courses they do, additional courses they do for promotion. And they come back and they can take shore jobs are in, logistics, the entire supply chain of logistics. They can get into academics, they get into consultancy, a lot of them become entrepreneurs also. So when we talk of technical courses, that is the engineering and nautical science, it's a very specialized field. They come here, they pass the exam, they get recruited and they work on board ships. That is their stream of thought and that is their professional growth. When it comes to the non-technical courses like MBA and BBA, we are offering courses not HR and not finance alone, but we are offering courses which are very much related to the maritime sector. That is international transport, maritime logistics, e-commerce, so port and ship management. So they finish the course and they go on to take jobs in any of these fields, ports, and now you have many private ports coming up. Once upon a time, there were only a few government ports. Then ship management. Ship management is extremely big. That supply chain has about 43 enterprises. So you can have a ship charter, ship insurance, ship broking, ship management itself, ship manning. These are the people, there is a separate set of companies which recruit people and place them on ships. They can enter into any of these fields. When it comes to entrepreneurship, yes, in accordance with the desires and the directions of the government of India, we do introduce some amount of entrepreneurship. We are in the process of setting up innovation lab. So it is like what IIT started some years back where people can come and try they have an idea, come and try it, technical, non-technical. So these are initiatives we have taken. So shipping is an international global industry. It's not just a domestic industry in any country. And globally, the International Maritime Organization, the various stakeholders in the shipping industry globally, there is a lot of initiative, lot of pressure on them to increase, the diversity, to be more inclusive and to encourage women to apply. So I am very happy to share that the largest proportion of female cadets, female entrants into this field is actually in the 6 campuses of the IMU. We have about 100 students, 100 females, and the more the number, the more confident they are. And there are companies coming forward to actually give scholarships to girl students in order to increase their diversity. Something called a diversity index globally, and they would like to be placed at the top of the diversity index. So recently, I'll not name the company, but they've signed an MOU with us and they're giving 50 scholarships for girl cadets across the 6 campuses of IMU. Each of these scholarships carries an award of 1 lakh rupees per year. So practically for that girl cadet, the education becomes almost free. And they're also, if the cadet passes with as I said, the minimum marks and requirements, she gets placed also. So about 15 days ago, we had an MOU in which they signed this agreement to provide 50 female cadets 1 lakh rupees scholarship each. And they also gave an offer letter for an appointment letter to 6 of the cadets on the same day. So there is a lot of interest. Apart from that, there is another company which gives a huge cup. They honor the female student who has performed either in the exams or all-round performance. So there are a lot of companies coming forward nowadays. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.